diagram shows the alternator. In this case, the alternator with the turbo machine. The turbo machine alternator, so the salient pole is shown in the diagram. So the armature winding consisting of the single coil of the number of turns. So the indicated by the two coils on the side. In this case, you see there's a silent poles are inside the armature. There's a free winding, rotating, revolving. So the silent pole produces the voltage, and the voltage are passing through the straight-out windings, and inside the straight-out winding, the electrical voltage will be produced. So the free winding produces the flux are passing through across with the dotted line, and those flux are passing through the voltage winding located on the stator, and the voltage will be produced. So, the ma for piada la ba le silent pole generator ရဲ့ပုံဖြစ်တဲ့သူမှာဆိုရင်ဒါfree winding อ่ะဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလေပတ်နေတဲ့ flash တွေอ่ะဆိုရင်เนาะ stator winding ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီးတော့ stator winding မှာဆိုရင်ပိုအားတွေထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် We also see this construction of the armature. So armature winding construction for the 4-volt machine, and then some voltage flux size, so the flux are produced by the armature winding as well as the waveform of the coil voltage, and the way to develop the armature winding terminals. Now, the for piada about saying that the section 4-volt single phase alternator ပုံဖြစ်တဲ့အဲ့မှာဒီလို flux တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ stator เนาะ free winding ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ flux တွေ armature လေးကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့ stator winding ကနေပိုအားတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ flux တွေရဲ့ waveform တွေနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ output voltage ရဲ့ waveform တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအထဲမှာပြစ်ပတ်ထားတဲ့ coil winding တွေရဲ့ပုံစံတွေကိုဒီပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So you can see there's an elementary 2-pole and a 3-phase alternator, elementary 4-pole and 3-phase alternator, and the schematic diagram of the star connection for the winding. Also, this is for the free winding and synchronous machines are free winding and star connectors are alternator. Those windings are you can see in the diagram. Now, the ma for piada about let's say elementary 2-pole and 3-phase alternator, and now elementary 4-pole 3-phase alternator. Now you winding your star connection set out the free winding နဲ့เนาะ armature winding ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံတွေရဲ့เนาะဒီ generator 3-phase winding နဲ့ free winding ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံတွေရဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ synchronous alternator မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုဒီပုံမှာဒီ diagram မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Can show the elementary DC machine with a commutator. So DC machine and commutator diagram, also the waveform of the voltage between the brushes, and also the symbolic representation of the straightly excited DC generator and the symbolic representation of the series DC generator. So those machines diagrams are you can also see the diagram. So that will be the elementary DC machine, and also the waveform of the voltage. Happen between the branches, and also the straightly excited DC generator and also the series DC generator. So for the straightly excited generator, in a straightly excited generator, the free winding and the armature winding are not electrically connected, but therefore the straightly series DC generator, free windings and armature windings are connected in series. This is the diagram of the DC generator. ဒီမှာပေါ်ပြထားတာပါလဲဆိုရင်ဒါ DC machine နဲ့ commutator ပုံတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ brush တွေမှာရှိတဲ့ waveform voltage waveform ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံတွေရဲ့နောက်ပြီး straightly excited DC generator တွေရဲ့ series DC generator ရဲ့ပုံတွေကိုဆက်တွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် straightly excited DC generator မှာဆိုရင် free winding နဲ့ armature winding တွေတက်တွေရှိနေတယ်အဲဒါမဲ့ series DC generator မှာကြာရင်တော့ free နဲ့ armature winding ဆိုရင်ဒါတန်းဆက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ straightly excited machine DC machine နောက် DC machine ရဲ့ commutator တွေနောက်ပါဒီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ waveform ပုံတွေကိုပြထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ် We talk about the rotating magnetic field. When the machines are rotation, so magnetic field will be produced, so that the current produced and the flux produced. So the current produced will be there are 3 phases, A phase, B phase, and C phase. So the IA equal to IM cos omega t, IB equal to IM cos omega t minus 120 degree, and also the IC equal to the IM cos omega t minus 240 degrees. So this is the equation for the rotation magnetic field and the currents are produced in the 3-phase machine. အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ပြတာကဘာလို့လဲ 3-phase machine အဲ့ 3-phase machine မှာရှိတဲ့ voltage တွေနဲ့ current တွေ flux တွေပေါ်ပြမှုညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ IA ဆိုရင် IM cos omega t နဲ့ညီတယ် IB ဆိုရင် IM cos omega t minus 120 နဲ့ညီတယ် IC ကတော့ IM cos omega t minus 240 degree နဲ့ညီတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် 3-phase machine လဲပတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့မှာဖြစ်တဲ့ current တွေနဲ့ flux တွေကိုအဲ့ဒီ vector ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြထားတဲ့ညီမျှခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ် Talking about the traveling wave. The two study the resultant field analytically, the origin for the
angles are theta around the air gap. So in this case, we can calculate the magnetic-motive force can be calculated as FA pitch cos theta. FA means that this is as a force on magnetic-motive force produced by the A force multiplied by cos theta. And similarly, some magnetic-motive force produced by the V phase also FEP cos theta minus 120, and also the magnetic-motive force produced by the C phase A square root FCP cos theta minus 240. So therefore, that we can write down the equation to show the magnetic-motive force is F theta equal to FAP cos theta plus FEB cos theta minus 120 plus FC peak cos theta minus 240 degree. So this is the total magnetic-motive force produced by the A phase, B phase, and the C phase. Who said your popular mass when traveling with the jump it? I think I'm saying the A phase machine of 4 jamolo or Bobola, magnetic-motive force are below 12 yards, so FAP cos theta 12 yards, B phase machine of flat jamolo, tripola magnetic-motive force are FE peak cos theta minus 120 net 12 yards below, C phase machine flat of tripola magnetic-motive force are FDP cos theta minus 240 net 12 yards. Yamu Suban tripola magnetic-motive force, F theta equal to FAP cos theta plus FE peak cos theta minus 120 plus SC peak cos theta minus 240 net 12 yards. One with the bodic harmonics in the polyphase machine. When the polyphase machines are running, the waves are bodic waveform frequency, waves are more than the fundamental frequency, so those waveforms are high of the frequencies are combined so that the waveform waves are distorted. So in the diagram you see that ID size are the waveform and the distorted are AC side waveform. Because of that polyphase system, the harmonics will be caused by the machine. Why? So that the bodic waveforms will be distorted from the sideway. Who said your popular mass in the polyphase set the machine harmonic distortion today. Now polyphase set the machine quite to be the magnetic quite has to be the like island is jamolo. The waveform the also easy waveform we pump it on to your today. And Poma Swabia had a about this way. Now science by the easy waveformပုံပြနေတဲ့ waveform ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဆို harmonic ဆိုတာဆိုရင် fundamental နဲ့ပိုပြီးမြင့်တဲ့ frequency တွေကိုပေါင်းနေတာအဲ့လိုပေါင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ frequency တွေရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့ဒီ waveform တွေကဆိုရင်ပုံပြသွားတာဖြစ်ကြတယ်။ The turbine generators are excitation system. As the available rating of the turbine generators has increased, the problem of the supplying the DC-3 excitation amounting to the 4,000 ampere or more in the larger unit has grown progressively more difficult. The conventional excitation source is the DC generator whose output is supplied to the alternator feed through the brushes and the slip rings. Coolings and the maintenance problems are inevitably associated with the slip rings, commutator, and some brushes. Many modern excitation systems have the maximize the load problem by minimizing the use of the sliding corners and the brushes. A schematic diagram of the modern system is given in the figure. At the heart of the system are the silicon diode rectifiers, which are mounted on the same shaft as the generator feed and which furnish the DC excitation directly to the feed. And the AC exciter with the rotation armature feeds the power along the shaft to the revolving rectifier. The stationary feed of the AC exciter is a FET. So there will be you see the permanent magnetic alternator, rotating freezer, stationary armature, and also you see the magnetic amplifier. It provides the feedback of the generator, output voltage for control and regulation. And you also see the AC exciter, rotating armature, stationary feed, and silicon diode rectifier. Revolves with the rotor and the main generator feed. So those are the components in the turbine generator excitation system. The turbine generator you don't come as with the don't toby and says the young 4,000 ampere. These are the Bobio, a Gila. Hello, says the young Gila, the power Bogila, the Tenchobo, Bobby Keller. Then a Tenchobo as we, the Jewish the binding Nibio, no poor audio, the Kunaku. 片會俾男မျိုး你梯隊表，就下啲擺你梯隊以後咧，副အား你先至將你要俾啦，你等嚟你你要俾咯嘛ဖြစ်တယ်。咁樣一啲要等嚟你要俾咯咩啲 design 啊，我話發表下咧，咁咯啲咯rotating freezer 啊，咪下咯，把咧算啲咯，把咩咩嘅 alternator，啲 alternator 算都係freezer 先把咩咩嘅ဖြစ်တယ်，咁咯算啲個 freezer 兩班嚟表，啊咪下，熱啲嚟嘅，把將個 freezer 算就保安，其實啲 plus
ထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါ fee plus ကသိပြီးတော့ဘူအားသိများဆွဲဖို့မလိုဘူးတို့တော့လေအာမေရှာဆိုရင်ဘူအားအများကြီးထုတ်ပေးတာအတွက်အဲ့အာမေရှာတော့ညင်သက်နေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ fee ကိုနော်ရွေရှားပြီးတော့အာမေရှာကိုညင်သက်တဲ့စနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတာလိုက်အားလန်းတွေကိုလည်းချဲ့ပေးတဲ့ magnetic amplifier သုံးတယ်အဲ့ဒီ magnetic amplifier တော့ဘာလို့လုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ regulate လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ generator ကို feedback ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့ AC exciter ရှိတယ် AC exciter ဆိုရင်ဒီ armature လက်ပတ်နေတဲ့နောက်ပဲ station တွေက fee ရတော့ညင်သက်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီး silicon diode rectifier တွေအားဆိုရင်တော့ rotor ပေါ်တက်ဆင်ထားတယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီ generator fee အတွက်ပိုအားနေဟိုတာလိုက်အားလန်းတွေကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်We're talking about the losses in the AC machine. So loss efficiency equal to the output divided by input. So in this case, the efficiency is equal to the input minus losses divided by input. So the 1 minus the losses by input or efficiency the output divided by output plus losses. Because when the machine runs, there will be a several losses in the machine rotor. Also the electrical and mechanical losses, rotor and stator. So those losses are because the losses are output is less than the input. So this is the way we can calculate the efficiency. ခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာတော့ဒီစက်ကစွမ်းရည်ကိုတွဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စွမ်းရည်ရဆိုရင်ထုတ်ပေးတဲ့စာပါဝါဥမာသွင်းပေးတဲ့ပါဝါနဲ့စားရမယ်အဲ့တော့ဆက်ကလဲပတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုလျှက်တဲ့တော့ဒီဆက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဒီပါဝါဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အောက်ဖို့တော့ထုတ်ပေးတဲ့စွမ်းရည်ရတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုနောက်ဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အထုတ်ကရှိတဲ့ပါဝါတွေသွင်းတဲ့ပါဝါတွေကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါတွေနှုတ်ရမယ်ဒီမှာသွင်းတဲ့ပါဝါတွေကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါတွေနှုတ်ပြီးတော့မှသွင်းတဲ့ပါဝါနဲ့ပြန်စားခြင်းအပြင်စွမ်းရည်ကိုတွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်စွမ်းရည်ရဆိုရင်1 minus ဆုံးရှုံးတာအောင်မှ input power နဲ့စားမယ်ဒါဆိုမို့လေအဲ့စွမ်းရည်ရဆိုရင်တော့ထုတ်ပေးတဲ့ power အောင်မှထုတ်ပေးတဲ့ power နဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့ power နှစ်ခုပေါင်းနဲ့စားမယ်အဲ့လိုစားခြင်းအပြင်ဒီ set ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်